السلام عليكم، أنا هلال العتيبي طالبة طب سنة خامسة. إن شاء الله اليوم راح أشرح لكم عن heart failure. Heart failure is a clinical syndrome resulting from heart's inability to meet the body's circulation demand. يعني the body will have a supply-demand mismatch which can be caused in two ways. Either inability to contract, like the ventricles are unable to contract, or they are unable to fill. Heart failure is the final common pathway for a wide variety of cardiac diseases. Now, the types I mentioned before, the one with the impaired contractility is called the systolic heart failure. So, it's an inability of the heart to contract efficiently to eject adequate volumes of blood to meet the body metabolic demand. There will be a decrease in ejection fraction below 45. And there could be caused by many things, but I've mentioned the most important اللي هما ischemic heart disease, post-MI, coronary artery disease, and diabetes mellitus. The second type is the diastolic heart failure, which is an impaired ventricular filling. So compromised ventricular filling due to decreased ability to relax. ليش بيصير في decreased ability to relax؟ لأنه راح يكون في increased ventricular stiffness. Normal ejection fraction راح يكون أكثر من 45 caused by prolonged hypertension ولا hypertrophy of the ventricles which result eventually to ventricular stiffness. Now how to differentiate between the two? We can do echocardiogram. بيكون ejection fraction بيبين معانا وبيبين إذا في impaired relaxation of the ventricle للdiastolic. Normally the patient أصلاً presents with both the systolic and diastolic. Quick revision for the pathophysiology of congested heart failure. So if there is a fall in the ventricular performance, it will lead to decrease in the cardiac output. A decrease in the cardiac output will lead to activation of the sympathetic nervous system or activation للrenin-angiotensin-aldosterone system. The sympathetic system will cause an increase in the heart rate لأنه it will stimulate the myocardium. The renin-angiotensin-aldosterone system will result in sodium and water retention. Both systems will lead to systemic vasoconstriction or volume retention. Then there will be, if there is an increase in the venous return, it will result in an increase in the preload. وبكذا بيكون عندنا maintenance للcardiac output. However, في severe congested heart failure مهما زدت في البريلود مش حينزاد معاك الcardiac output. وهذا الشيء نسميه الفرانك ستارلينج mechanism. إيش الفكرة منه؟ يقول لك إنه النورمال heart إذا زدت البريلود راح ينزاد الكونتراكتيليتي فبكذا المينتيننس of the cardiac output. والفيلينج هارت إذا كان at rest البريلود حقه ما راح يفرق مرة عن النورمال، لكن on exertion يعني مع الحركة there will be symptoms لأنه في less contractility. طيب بعد كذا راح يكون عندك increased في left ventricular and diastolic volume اللي هو إيش؟ amount of blood in the ventricle immediately before the contraction. طيب if there is increased amount of blood in the ventricle it will cause an increase in the pressure صح؟ طيب هذا إيش نسميه؟ left ventricular and diastolic pressure. If there is pressure in the ventricle or volume in the ventricle إحنا نقول إنه البلد من البلمونري ينزل لللفت ventricle صح؟ إذا هو في pressure وفي volume overload إيش راح يؤدي له؟ بيؤدي إلى pulmonary congestion. Types of heart failure, we have two types, left and right heart failure. However, the congestive heart failure actually has an affection of both, but we will be discussing each of them separately. So left heart failure, we know that the left ventricle يطلع البلد to the whole body طيب وياخذ الدم من الرئة. if it's unable to do so بيكون في increased pressure في pulmonary, therefore أغلب symptoms والsigns اللي راح تجي بتكون للpulmonary. طيب right heart هو العكس،
ياخذ البلود من البادي ويوديه للرئة. فإذا هو مش قادر إنه ياخذ البلود من البادي راح يسبب لك affection للبادي as all، يعني الأشياء اللي راح we will discuss. Okay. So left heart failure symptoms the patient will come with dyspnea اللي هو صعوبة في أخذ النفس. the patient may present with paroxysmal nocturnal dyspnea، يقول لك أنا أصحى من نومي كل ساعة إلى ساعتين لأني مش قادر أخذ نفس. pulmonary congestion the patient will present with cough, wheeze, blood tinged sputum, tachypnea. orthopnea the patient راح يقول لك أنا لما أنسدح ينقطع عني النفس، ما أقدر أنام إلا وأنا شبه جالس أو أنا في مخاض ورا ظهري. nocturnal cough, confusion, diaphoresis اللي هو excessive sweating. طيب on signs inspection you'll see that the patient has hypotension, tachycardia. On palpation patient will have PMI اللي هو point of maximum impulse اللي هو represented by the left ventricle بيكون displaced down and outward. ليش؟ لأنه the patient will have cardiomegaly. There will be pulses alternance. هذا actually diagnostic لل left ventricular systolic impairment وهو presents by one strong or one weak beat. Okay. Third we have dull decreased tactile phragmitis. طبعا هذا represent pulmonary congestion. Okay. on auscultation راح يكون معه S3 اللي هو volume overload، والS3 اللي لما يكون فيه pressure overload، والloud second heart sound لأنه فيه pulmonary hypertension. وراح تشوف بالpatient برضو bilateral fine basal crepitation. طيب في الرايت هارت الsymptoms weight gain نفس ما قلنا إن الpatient راح يقولك إنه في weight gain بس actually it's not weight gain it's a fluid overload، فلأنه بيكون عنده أديمة وأسايتس كذا. طيب بيكون في increased peripheral venous pressure وفي GI distress وأنوركسيا. ليش؟ لأنه الGI حتى الGI صار فيها أديمة وبيكون عنده fatigue. طيب signs on inspection الpatient بيكون عنده peripheral edema و distended jugular vein. on palpation الpatient راح يكون عنده hepatosplenomegaly و ascites و hepatojugular reflux و right ventricular heave. okay. في ال right ventricular heave ليش يصير؟ هذا يصير لأنه ال right ventricle هو أقرب شيء للجلد، فلما تحط يدك ويكون النبض قوي يكون يعني dilated يكون hypertrophy hypertrophy of the right ventricle you'll feel the beat بس بالpalpation. فهو diagnostic ال right ventricular heave diagnostic لل right ventricular hypertrophy. طيب أتمنى يكون واضح. الأسكلتيشن tricuspid regurgitation كيف تصير؟ لأنه البلود accumulated within the right ventricle راح يسبب لك dilation expanding of the ventricle، فالexpansion هذا راح affect the papillary muscles. طيب الpapillary muscles هي اللي شابك فيها الvalve فراح يصير له regurgitation. New York Heart Association classification يقول لك إنه ال first class ال patient symptoms occur with vigorous activity. طيب يعني بس لما يسوي أشياء صعبة يبدأ يتعب. ال second with prolonged or moderate exertion. ال third يكون مع daily living يعني ما يقدر يمشي ما يقدر يلبس إلا هو تعبان. ال fourth at rest. Okay, so 4 classes. stages of heart failure. Stage 1 actually the patient ما عنده heart failure بس عنده risk factors. طيب إيش هم risk factors؟ ممكن يكون coronary artery disease, heart attack, high blood pressure, etc. يعني. Stage B the patient will have structural heart disease بس ما عنده أي symptoms. Stage C the patient will have structural and symptoms. D advanced heart failure. طيب how to approach a patient يعني هما لما يجيك heart failure patient you have a 4-step approach. طيب أول شيء تشوف clinical features و you can like either suspect heart failure or not. طيب second راح تسوي ECG. actually ECG يعني مش مهم في heart failure بس you can put it as a point in the approach.
أو X-ray. I will be discussing ال X-ray يعني further. وال BMP. طيب ال BMP وش هو؟ هو brain natriuretic peptide. زين، هذا يكون in response to the ventricular volume expansion و pressure overload. يعني إذا صار في affection في الventricles راح يطلع لك هذا ال BMP. أوكي، طبعا في الكتاب إذا أكثر من 150 diagnostic إنه heart affection، لكن دكتورة قالت إذا أكثر من 100 تأكدوا. طيب side note إنه إذا الأتريوم كان فيه الأفكشن راح يطلع لك شيء اسمه ANP. أوكي. Third step we'll do an echo. ليش الأكو؟ طبعا الأكو أساسا الجولد ستاندرد للهارت فيلير، لكن إيش راح نشوف لما نسويه؟ الإتيولوجي، الديجري of affection، ال precipitating factors و type of dysfunction. أوكي، وبعدين التريتمنت. Investigations. X-ray. So first of all, we'll see cardiomegaly. As you can see here, the difference between the normal and the cardiomegaly. Patients will also have pleural effusion. You can diagnose the pleural effusion by the loss of cardiophrenic angle, here pointed with the yellow arrows. There can also be prominent interstitial markings and curly B lines. Both the prominent interstitial markings and the curly B lines are a sign indicating pulmonary congestion. Curly B lines present as a short horizontal line near the periphery of the lung, near the costophrenic angle. Okay. Echo, as I said earlier, is the gold standard. It's to estimate the ejection fraction, so to know whether it's systolic or diastolic. Also shows the chamber dilation and hypertrophy, and determines the causes of the congestive heart failure, so whether it's pericardial, myocardial, valvular, and also can rule out pericardial effusion. ECG, non-specific, can detect the chamber enlargement, presence of ischemic heart disease or prior MI. بس يعني مش ذا الأهمية، يعني أهم شيء الأكوكارديوغرام وممكن الإكس-راي. الstress testing identifies ischemic infarction, can differentiate cardiac and pulmonary etiologies of dyspnea. يعني البيشنت لو جاء في dyspnea وأنت مش عارف هو cardiac or pulmonary, you can do the stress test. You can assess the dynamic response of heart rate, heart rhythm, or blood pressure. Then we have the cardiac catheterization. Also estimate the ejection fraction. يعني إذا كان diastolic or systolic, or can determine the cause of the congestive heart failure. بس يعني ما نسويه إلا بعد ما نسوي الأكوكارديوغرام ما نلقى شيء. On treatment, we should start the patient on sodium or fluid restriction, weight loss, smoking cessation, restrict alcohol, will exercise program. Monitor the weight daily to detect fluid accumulation. طيب إيش importance في monitoring of the weight؟ إنه if the patient is gaining weight يعني بسرعة وبنسبة كبيرة معناته there is early sign of worsening للcongestive heart failure. Okay. Also, we should make sure that the patient is taking annual influenza vaccine or pneumococcal vaccine. طيب, important thing to know is standard treatment. Standard treatment للheart failure هم 3 أشياء بس: diuretic, AC inhibitor و beta blocker. بعدين depending on the patient factors و أي indications وكذا نقدر نغير في المedications أو نزيد. لكن هم الستاندرد بس 3. طيب, هذا الستاندرد. في الانيشال تريتمنت هو لما أول ما يجيك البيشنت في هارت فيلير إيش راح تسوي؟ تعطيه شيئين بس: diuretic و AC inhibitor. أوكي؟ ليش؟ diuretic هو effective mean of providing symptomatic relief to the patient. زين؟ أي diuretic نعطي؟ إحنا mostly نعطي اللوب diuretic اللي هو furosemide. طيب؟ وفي other types اللي هما thiazide والpotassium sparing diuretic. حلو؟ طيب هنا في شيء لازم ننتبه له.
potassium sparing diuretic contraindicated in diastolic heart failure. ال AC inhibitor causes venous or arterial dilation و decrease preload و afterload. طيب ال AC inhibitor من كثر ما إنه مرة كويس نعطيه لكل systolic dysfunction سواء في symptoms ولا بدون symptoms. طيب في شيء لازم ننتبه له في ال AC inhibitor إنه نبدأ يعني low dose لأنه ال complications حقته مرة قوية. في أول شيء أول complication cough. ثاني complication بيكون عنده hyperkalemia عشان كذا we should monitor the potassium of the patient. Third is hypotension, so we should monitor the blood pressure. Fourth, renal dysfunction, so we should monitor the PU1 و creatinine. Then we have the angiotensin II receptor blocker اللي هو الARBs used in patients unable to take the ACE inhibitor بسبب ال side effects يعني. لكن لا تعطيه لأي patient كفirst line لو كان يقدر ياخذ ACE inhibitor بس إذا unable. وفي two treatment اللي إحنا نعتمدها. البيتا blockers they improve the symptoms may slow the progression of heart failure. ليش؟ كيف؟ لأنه في slowing down of the tissue remodeling. Beta blockers are also anti-arrhythmic و anti-ischemic effect. طيب أي شيء ينتهي بلول هذا بيتا بلوكر صح، لكن mostly إحنا نعطي الميتوبرولول. Okay. Other treatments. Digitalis provides short-term symptomatic relief. برضو digitalis contraindicated في diastolic heart failure. زين أشياء مهمة في digitalis monitor serum digoxin level و signs of digoxin toxicity زي nausea vomiting في GI, AV block و atrial fibrillation للcardiac و visual disturbance و disorientation للCNS. ICD lowers the mortality by helping prevent sudden cardiac death واللي هو the most common cause of death في congested heart failure. طبعا هو indicated متى؟ لما يكون patient at least 40 days post MI. CRT اللي هو cardiac resynchronization therapy هو biventricular pacemaker. indications نفس ال ICD بالإضافة إنه indicated for patients who have prolonged QRS duration of more than 120 milliseconds. وفي طبعا option للtransplantation. A very important note إنه the calcium channel blockers have no role in the treatment of congested heart failure. Actually, they may rise the mortality. But there is only two types of the calcium channel blockers اللي مسموح إنه نعطي لل congested heart failure لكن حتى ما نعطيها إلا في indications. إيش indications؟ إنه يكون عنده hypertension ولا angina، غير كذا ما ينعطى الكالسيوم channel blocker. treatment إحنا طبعًا قلنا أسامي الأدوية لكن الآن متى نعطي أية منهم؟ إذا كان patient mild يعني هو نفس ما قلنا الclassifications قبل شوي، إذا 1 to 2 نعطي أول شيء طبعًا lifestyle modifications بعدين اللوب diuretic والAC inhibitor. حلو. لما الستيب اللي بعدها الكلاس اللي هو كلاس 2 to 3 راح نزيد على اللي قبل شوي بيتا بلوكر وبعدين إذا صار له more severe يعني classes 3 to 4 راح نسوي له ديجوكسين. نزيد الديجوكسين يعني بيكون معاه كل الستبس اللي قبل زائد ديجوكسين وسبايرونولاكتون اللي هو البوتاسيوم سبيرينج دايوريتك. ويعطيكم العافية. أتمنى أن الشرح كان واضح وإني أفدتكم. في أمان الله.